వెల్కమ్ టు రీనాస్ ఛానల్. ఈరోజు మామూలుగా మనం యూనిఫామ్ షర్ట్స్ అవి ఐరన్ చేసినా కానీ మడత పెట్టాలంటే మనకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఐరన్ చేసినట్టు ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో తెలీదు. అలాంటి వారి కోసం ఇంకా షర్ట్స్ అలాంటివి ఐరన్ ఎలా చేసిన తర్వాత మనం ఎలా ఫోల్డ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీ వారు కానీ పిల్లలు కానీ ఐరన్కి ఇచ్చేవా షర్ట్ అని అడగకపోతే చూడండి, అలా నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. 1 2 3 come on.